El líder de la pandilla ese desplomo, en los brazos de su equipo, jadeando, con el rostro desgarrado por la conmoción, y el dolor. Tenía los ojos abiertos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. A su alrededor, la cafetería de la prisión se había quedado en silencio. 200 reclusos observaban con incredulidad. Mike Tyson había intentado dos veces. Mantuvo la calma, controló su ira, dando todas las oportunidades para que esto terminara pacíficamente. Pero 2 minutos antes, ese mismo líder había cometido el mayor error de su vida en prisión. Amenazó a Mike Tyson y se negó a dejarlo salir. Ahora bien, para entender cómo un almuerzo rutinario en la cafetería de la prisión se convirtió en el momento que cambió por completo la estructura de poder de la prisión, y por que Mike no tuvo más remedio que responder. Debemos remontarnos al comienzo de esa tarde. Era principios de 1993, varios meses después de que Mike Tyson fuera sentenciado a prisión. Mike tenía 26 años y cumplía condena en un centro penitenciario de Indiana. Para entonces, había establecido una rutina. Mantener la cabeza baja, cumplir su condena, evitar la política y el drama que consumían a tantos reclusos. No buscaba respeto. No intentaba forjarse una reputación. Solo quería sobrevivir a su condena y salir. Pero en prisión, a veces los problemas te encuentran. Lo busques o no. La cafetería de la prisión era uno de los pocos lugares donde se mezclaba toda la población reclusa. Máxima seguridad, seguridad media. Todos los diferentes bloques de celdas. A la hora de comer, todos estaban en el mismo espacio. Era ruidoso, caótico, siempre tenso. Con potencial de violencia. Los guardias observaban desde posiciones elevadas alrededor del perímetro, listos para intervenir si las cosas se salían de control. Pero generalmente llevan que los reclusos manejaran sus propias jerarquías, siempre que no se volviera sangriento. Mike había aprendido a desenvolverse con cuidado en la política de la cafetería. Comía en una mesa con algunos otros reclusos que se mantenían apartados. Chicos cumpliendo su condena en silencio, como él. Sin afiliaciones a pandillas, sin dramas, solo hombres tratando de sobrevivir cada día. Y esa tarde, Mike hizo la fila del almuerzo como siempre. La comida era institucional. Algún tipo de carne, puré de papas, verduras cocinadas hasta perder su color, un trozo de pan y un pequeño cartón de leche. Tomó su bandeja y se dirigió a su mesa habitual. Fue entonces cuando notó el cambio de ambiente. Las conversaciones se estaban volviendo más tranquilas. Los reclusos miraban hacia la entrada, donde acababa de entrar un grupo de hombres. 6 de ellos se movían juntos con la confianza que da el dirigir. En el centro del grupo estaba un hombre que todos en la prisión conocen, Tony Marchetti. Tony tenía 42 años, un preso de por vida que cumplía condena por múltiples cargos de crimen organizado y agresión. Llevaba más de una década en el sistema, y en ese tiempo había construido un imperio dentro de los muros de la prisión. Controlaba el contrabando, dirigía redes de protección, resolvía disputas y, básicamente, funcionaba como la autoridad no oficial de la prisión. Incluso los guardias lo trataban con cuidado porque Tony mantenía el orden, y el orden les facilitaba el trabajo. Tony era un hombre corpulento, de unos 18, 5 cm y 108 kilogramos, con la corpulencia que lo daban años de entrenamiento con pesas en prisión. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes que contaban la historia de su carrera criminal, y su rostro tenía la mirada dura y cortada de alguien que había estado involucrado en la violencia toda su vida. Mike había visto a Tony por ahí, pero nunca había interactuado con él directamente. Sin embargo, había oído historias de reclusos que lo habían traicionado y habían acabado en la enfermería, sobre la red de lealtad y miedo que Tony había construido.
Mike había tomado la decisión consciente de mantenerse fuera del radar, de Tony para ser un recluso más durante su condena. Pero eso estaba a punto de cambiar. Mike se sentó en su mesa habitual con su bandeja, saludando con la cabeza los otros dos chicos que ya estaban allí. Estaba a punto de empezar a comer cuando sintió que la energía en la cafetería volvía a cambiar. La conversación se interrumpió. El movimiento se ralentizó. Todos miraban algo. Mike levantó la vista, y vio a Tony y tres de sus compañeros caminando directamente hacia su mesa. La mesa de Mike no estaba en la sección habitual de la cafetería donde Tony estaba. Esto fue intentional, deliberado. Tony venía específicamente a hablar con Mike. Y todos en esa sala sabían lo que eso significaba. Tony se detuvo a un metro de la mesa de Mike, con su equipo desplegado tras él. Los otros dos reclusos en la mesa de Mike se levantaron inmediatamente y se alejaron sin decir palabra, dejando a Mike sentado solo. Tyson, dijo Tony con voz autoritaria. Tenemos que hablar. Mike levantó la vista con calma, con expresión neutral. ¿Sobre qué? Sobre cómo funcionan las cosas aquí. Tony dijo. Mira, te he estado observando. Llevas aquí unos meses, calado, ocupando de tus asuntos. Eso es inteligente. Pero la cuestión es que todos en este centro trabajan conmigo o trabajan para mí. Esas son las únicas dos opciones. Mike dijo el tender lentamente. No busco trabajar con nadie. Solo estoy cumpliendo mi condena. Tony sonrió. Pero no fue una sonrisa amistosa. Así no funciona. Eres Mike Tyson. Tienes un nombre. Te has ganado el respeto de estos tipos. Eso te hace valioso. Así que puedes usar ese valor para ayudarme en mi operación o convertir en un problema que necesita solución. Tú decides. La cafetería estaba en un silencio sepulcral. Todos los reclusos observaban, esperando a ver qué pasaba. Los guardias habían notado la reunión y prestaban mucha atención, con las manos cerca de sus radios. Mike respiró hondo, miró a Tony a los ojos y dijo simplemente. No trabajo para nadie. La sonrisa de Tony se desvaneció. No lo entiendes. Yo dirijo este lugar. Todo lo que pasa aquí ocurre porque yo lo permito. ¿Crees que puedes ignorarlo? La voz de Mike se mantuvo serena, pero había una feria impronta. You know, las dos palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba. El rostro de Tony pasó de pálido a rojo brillante en unos 2 segundos. Los miembros de su equipo se miraron conmocionados, incapaces de creer que alguien lo acabara de decir eso a su jefe. Alrededor de la cafetería, los reclusos se quedaron paralizados, sabiendo que estaban presenciando algo importante. Tony apretó la mandíbula, miró a todos los rostros que lo observaban y gritó. ¿Qué están mirando? Que cada uno se ocupe de sus asuntos. Las cabezas se giraron rápidamente, pero todos seguían escuchando, conscientes de que algo grave estaba sucediendo. Tony se volvió hacia Mike, con la voz más baja, pero hirviendo de ira. ¿Qué me acabas de decir? Me oíste, dijo Mike con calma, volviendo a su comida como si la conversación ya hubiera terminado. ¿Quién demonios te crees que eres? Tony se acercó a la mesa. ¿Crees que por ser alguien fuera eres especial aquí? ¿Crees que tu carrera de boxeo significa algo tras estas paredes? Mike lo miró. Soy Mike Tyson. Why no acepto órdenes de nadie, especialmente alguien que necesita amenazar a la gente para ser poderoso. El rostro de Tony estaba rojo como el carmesí, con venas visibles en el cuello. Su equipo estaba tenso, esperando la señal para actuar. Los guardias se acercaban, presintiendo que la violencia era inminente. Mike cogió su bandeja, preparándose para irse. Había dicho que su paz dejaba clara su postura. No tenía sentido prolongar esto. Pero Tony no había terminado.
mientras Mike se levantaba con su bandeja. Tony de repente agitó el brazo, y la golpeó con fuerza, haciéndola volar. La comida de Mike se esparció por el suelo. Papas, carne, verduras esparcidas sus pies. La cafeteria dio al unísono. Aquella era una provocación física directa. En política carcelaria, eso era una declaración de guerra. Mike bajo la mirada hacia la comida, en el suelo, y luego levantó lentamente la vista hacia Tony. Su expresión era tranquila, pero su mirada había cambiado. Cualquiera que supiera de boxeo, y hubiera visto pelear Mike Tyson reconoce esa mirada. Era la que tenía justo antes de liquidar a alguien. Eso fue un error. Dijo Mike en voz baja. Tony rió, mirando a su equipo en busca de apoyo. Ellos también rieron, pero sonaba nervioso. ¿Qué vas a hacer, Tyson? Vas a orar. Vas a decírselo a los guardias. Mike respiró hondo, controlándose visiblemente. Voy a traer otra bandeja. Pasó junto a Tony hacia la fila del almuerzo. Y por un momento, pareció que la situación se calmaría. Mike estaba eligiendo no luchar, eligiendo irse. Pero Tony no podía dejarlo pasar. No podía dejar que Mike tuviera la última palabra. No podía dejar que los demás reclusos vieran a alguien desafiarlo, y se marcaran. Toda su autoridad se basaba en el miedo, y la dominación. Y esa Mike se salía con la suya faltando el respeto. Y esa autoridad se derrumbaría. Mientras Mike cogió una nueva bandeja y regresaba a su mesa, Tony se interpuso en su camino. Antes de que Mike pudiera reaccionar, Tony le dio un fuerte empujón en el hombro. No te irás a ninguna parte, dijo Tony en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. No hasta que entiendas que este lugar es mío, y eso significa que tú eres mío. Mike se detuvo. La bandeja en sus manos estaba firme, pero cada músculo de su cuerpo se había tendido. Toda la cafeteria contuvo la respiración. Mike se giró para mirar a Tony de frente. Última oportunidad. Tony lo empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. Obligame. Lo que sucedió después duró quizás 2 segundos, pero todos los que lo presenciaron lo recordarían el resto de sus vidas. Mike dejó la bandeja en la mesa más cercana. Sus movimientos eran deliberados y controlados. Luego se giró hacia Tony, y sus manos se alzaron, no en una peli salvaje, sino en la postura técnica de un boxeador profesional. Tony lo vio y intentó lanzar un puñetazo, un derechazo potente y en bucle que probablemente había funcionado en pelis de bar y en reinas de prisión. Mike lo esquivó con facilidad, apenas moviendo la cabeza, y luego contraatacó. El primer puñetazo fue un golpe corto y devastador al cuerpo de Tony, en el plexo solar. Fue preciso, técnico, asestado tras décadas de entrenamiento. Tony dejó escapar el aire de los pulmones con un gemido audible. Antes de que Tony pudiera procesar el dolor, luego el segundo puñetazo. Un gancho compacto a la mandíbula perfectamente colocado, aprovechando el impulso de Tony. 2 puñetazos, 2 segundos, ambos tan rápidos que algunos reclusos discutirían más tarde si fueron 1 o 2. Tony puso los ojos en blanco. Le falaron las rodillas. Se desplomó hacia atrás en los brazos de sus compañeros, quienes apenas lo sujetaron antes de que cayera al suelo. Estaba consciente pero completamente aturdido, incapaz de respirar, incapaz de hablar, solo emitía gemidos mientras su cerebro intentaba procesar lo sucedido. La cafeteria se quedó paralizada en un silencio absoluto. 200 hombres, guardias, todos observando con incredulidad. Entonces, desde algún lugar al fondo de la sala, un recluso empezó a aplaudir. Un aplauso lento y deliberado. Otro se unió, luego otro. En cuestión de segundos, la mitad de la cafeteria aplaudía. Una mezcla de respeto y alivio. Tony había gobernado mediante el miedo y la intimidación,
Why Mike acababa de demostrar a todos que el emperador estaba desnudo. Mike cogió su nueva bandeja. Why regresó tranquilamente a su mesa. Se sentó y empezó a comer como, si nada hubiera pasado. El equipo de Tony intentaba ayudarlo a ponerse de pie. Pero respiraba con dificultad, procesando la conmoción, y la humiliación de lo que acababa de ocurrir. Los guardias corrieron hacia él, con los radios a todo volumen, intentando averiguar qué había sucedido. El empezó, gritó un recluso. Tony lo empujó dos veces, otro añadió. Tyson simplemente se defendió. Múltiples testigos corroboraron la misma historia. Tony había sido el agresor. Había tirado la comida de Mike al suelo, y lo había empujado físicamente dos veces. Mike solo había respondido tras repetidas provocaciones, y incluso entonces con la mínima fuerza, la suficiente para detener la amenaza. Los guardias tomaron declaración, separaron a los implicados, pero al final Mike no sufrió consecuencias graves. Fue claramente defensa propia, y sinceramente, a los guardias no les disgustó ver a Tony humillado. Había sido una espina en su costado durante años. Tony pasó los siguientes días en la enfermería siendo revisado por lesiones. Físicamente, estaba magalado, pero no gravemente herido. Mike había demostrado un notable autocontrol para alguien de su capacidad, pero su reputación, su autoridad, su control sobre las instalaciones, todo quedó destruido irreparablemente. En los días y semanas siguientes, la red de Tony se desmoronó. Los reclusos que habían sido leales por miedo comenzaron a desobedecer sus órdenes. Grupos rivales se asentaron en territorio que él controlaba. En menos de un mes, Tony solicitaba protección, temeroso de las mismas personas a las que antes dominaba. Mike, mientras tanto, se ganó el respeto de toda la prisión sin buscarlo. Los reclusos que lo temían ahora se sentían más seguros. La cafetería se volvió menos tensa. Incluso los guardias notaron la diferencia. Antes de continuar, comparten sus opiniones en los comentarios. ¿Hizo bien Mike al defenderse debería haber buscado otra manera? Volviendo a la historia. Un recluso que había estado en la mesa habitual de Mike antes, de que Legra Tony se acercó a él unos días después. Caramba! Todo el mundo habla de lo que pasó. Eres una leyenda aquí ahora. Mike negó con la cabeza. No quería nada de eso. Solo quería comer tranquilo. Pero lo plantaste cara. Nadie ha hecho eso en años. Cambiaste de este lugar. Mike guardó silencio un momento y luego dijo. A veces no tienes opción. A veces la gente te presiona hasta que tienes que devolver el golpe. Intent alejarme. Intent calmarme. Pero no lo dejó pasar. El recluso asintió. Por si served algo gracias. La vida será más fácil aquí ahora, que Tony ya no lo controla todo. Mike reflexionaría más tarde que el incidente le enseñó algo importante sobre el poder y el respeto. El verdadero poder no consiste en intimidar a la gente en hacer que te temen, diría. Se trata de saber cuándo usar la fuerza y cuándo contenerse. Tony gobernaba a través del miedo, y el miedo solo dura hasta que uno pierde el miedo. Respeto. Respeto de verdad. Eso se gana de otra manera. La historia de lo que ocurrió en la cafetería de la prisión se extendió por todo el sistema penitenciario. Otros centros se enteraron. La reputación de Tony quedó danada para siempre. No solo en una prisión, sino en toda la red. Quedó expuesto como alguien que no podía cumplir sus amenazas ante una oposición real. Mike cumplió el resto de su condena con relativamente pocos problemas. Los reclusos le dieron espacio, pero también respeto. Y no era un objetivo porque todos habían visto lo que le ocurrió a la última persona, que lo convirtió en uno. Mike Tyson estaba en prisión cuando un líder de una pandilla lo amenazó, exigiendo que trabajara para la pandilla o se convirtiera en un problema que debía resolverse. Mike se negó.
El lider tiro la comida de Mike el suelo, y lo empujo dos veces delante de todos. La respuesta de Mike, con golpes demasiado precisos, y técnicos en menos de 2 segundos, dejó al líder de la pandilla desplomado en los brazos de su grupo, y cambió por completo la estructura de poder de la prisión. Pero la verdadera historia no era la violencia, era la paciencia, la moderación, y actuar solo cuando no hay otra opción. Mike había intentado evitar la confrontación. Había usado sus palabras primero. Intentó alejarse. Había dado múltiples oportunidades para calmar la tensión. Y solo cuando fue atacado físicamente repetidamente finalmente respondió. Incluso entonces con una fuerza mínima y controlada en lugar del poder devastador que era capaz de desatar. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es alejar. Pero a veces, cuando alejarse no es una opción, lo más fuerte que puedes hacer es mantener firme y demostrarle a alguien que sus tácticas de intimidación no funcionan con todos. Mike Tyson demostró en una prisión llena de reclusos que no hay que aceptar el acoso, y ni siquiera por alguien que aparentemente lo controla todo. Y a veces buscan 2 segundos para cambiarlo todo.